आपादमौलि पर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् येन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ॐ भद्रं कर्णे विष्णु याम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्वाक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्नेनया सुपता राये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् वियोज्यस्मः जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवचति जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरा इषहोति व्याधि महारथो जायताम् दोग्धिर्धेनुर्वोढान् अध्वान् आष्टप्तिः पुरन्दर्योषा जिष्णुरतेष्टाः कबेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पद्यन्यो न वश्यतो फलवत्यो न वोषदेः पश्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिर्णीते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम् तत्सत्। गुरुभ्यो नमः। So very good, beautiful. We are heading towards the Mahasivaratri, when all people possible are conducting Mahanyasa Purvaka Rudra Abhishekam. Because Rudra, as we all know, Abhisheka Priyo Rudra Shivaha. Because he wants to be more and more cooler, although he is there in a cool area, and also along with the cool substances or things. So he wants to, because cool means there is also energy, water. There is energy in the water, there is Agni in the water. Therefore, several times all people prescribe hot water bath. No, they prescribe only cold water bath because that cold is heat. Anyway, because we are all used to some comfort and luxury, we are all using, many of the people are using hot water. But for all religious activity, hot water is banned. You cannot do Sandhya Vandanam. You cannot do Sandhya Vandanam with hot water or Devata Archana with hot water, because cool itself, the cold water itself has got the heat. And so we are all getting ready to prepare to perform Mahanyasa Purvaka Rudrabhisheka, whereby you become Shiva and Shiva becomes you. Something like Sarvo Hyesha Rudraha. When we have that kind of identity, we are free from fear or differences, and you must become one. Something like two friends. Between two friends, there is not much difference. They become so intimate and very close that each friend is not a fear for the other friend. In true sense, like Sugriva and Rama, that is true friendship. Because at all times, either in sorrow or in happiness, they are together. That's what Sangachadvam, Sambadatvam, Sambodamsi. Now, in the Mahanyasa, we have covered trying to fortify us again and again up to the face, Mukhaya Namaha and Murdhne Namaha. We have covered up to that. And these mantras drawn from
Rudram also are taken into consideration. But this particular mantra, Sarva Ishana Sarvavidyanam, Ishvara Sarvabhutanam, Brahma Adhipatihi, Brahmanodhipatihi, Brahma Shivaha, Me Astu Sadashiva Om. So Sadashiva, we are just calling him, addressing him, because we want Sadashiva to bless us in his various murtis, see that our need is being appropriately attended to, so that our life journey here will be really interesting. And so, who is Sadashiva? Is the Omkara Rupam or Omkara Parameswara. And so he is Brahma, he is Brahmadhipati, he is Sarvavidyadhipati, he is Ishvara to all bhutas, and so on. So there is nothing lacuna or nothing not there in Lord Shiva, who completes the Sadashivatva status, who is completely like that. After this, again, we are given in between, before Samputi Karanam, that is to make things together or come together, there is that Hamsa Gayatri Upasana. That Hamsa Gayatri Upasana is there, which will be very powerful. And in other words, the Hamsa Gayatri Upasana is almost the Shiva Upasana, because Hamsa is Sadashiva. Hamsa is Sadashiva in a sense that he all Vaibhava is completely given, present in the Sadashiva Tattva of Shiva. Therefore, as we noted in Saundarya Lahari, Shankaracharya mentions that Sadashivatvam came to Shiva only because of the promotion and support and anugraha of Devi. Because Shiva anugraha padaye namo namaha, Lalita Parameswari is a highly powerful entity, energy. That's why we always remind Lord Shiva that Namah Shivaya Shivataraya cha. When you say Shivataraya cha, there you get to know that whatever energy that Lord Shiva is deriving is but because of the Adi Parashakti. That is what, that means there should be always a supervisor, a promoter, and a supplier for our activity in the world. It is true even for Parabrahma. Now let us go to the Hamsa Gayatri Anusthana section here in this Mahanyasam journey. Asya Sri Hamsa Gayatri Mahamantrasya Atma Rushihi Paramatma Devata Avyakta Gayatri Chandaha Hamsa Gayatri Prasada Siddhyarthe Hamsa Gayatri Jape Viniyogaha. Heli Bhairapnore. Or anybody? Om Asya Shri Hamsa Gayatri Stotra Mahamantrasya Avyakta. Stotra allapa, please. Hamsa Stotra idenam testali. Stotra ide. Oh. It is ಸ್ವಲ್ಪ change ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. It is not Stotra. Okay, anyway. Sri Hamsa Gayatri mantra, Stotra and mantra, they are two independent things, I think. Stotra andre stuti. Mantra andre, we said, is a magical, deep product, thinking, a product of the deep thinking and powerful. Stotra's power is not as much as the mantra power, I think so. Anyway, I don't know who put that stotra in which edition. The Ramakrishna people must have put it. Because everywhere we see Hamsa Gayatri Mahamantra. Mahamantra is almost like Brahma mantra. Adrinda, I think
like that, but I don't know. Heli Mahamantrasya, Stotra Mantrasya, and Stotra and Mantra, there are two sections. ಇದೆ ಸ್ತೋತ್ರನೇ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. Okay, ಅದು editor ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದರ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ ಅವ್ಯಕ್ತ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಪರಮಹಂಸೋ ದೇವತಾ ಹಂ ಸಾಂ ಬೀಜಂ ಹಂ ಸೀಂ. No, just stop there. Okay. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. Okay. ಆತ್ಮ ಋಷಿ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವತಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದ. ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಋಷಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ದೇವತಾ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಛಂದಸ್ಸು all these three are the projecting energy, base energy for all mantras. So mantra andre ಋಷಿ ದೇವತಾ ಛಂದಸ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅವನು ಸ್ತೋತ್ರ ಆ ಎಡಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ he has taken a different term, but of course sampradaya different ಆಗ್ಬೋದು. I may not criticize, but we are all to learn that this is a mahamantra. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಂಟೈರ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. therefore I think you must tell the Atma Rishi Paramatma Devata and Avyakta Gayatri Chandaha. Nodira Gayatri mantragallalli kuda there is a different, I mean, variety is there. Idu Avyakta Gayatri. Idrallu ide ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಛಂದಃ ಪರಮಹಂಸೋ ದೇವತಾ. ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಋಷಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಹಂಸ, ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವತಾ ಆರ್ ಪರಮಹಂಸ ದೇವತಾ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಆಗಿದ್ಯೋ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ is a person who has prepared this mythology, this Mahanyasa, and it is a anthology. Anthology andre artha enu, just trying to pick up mantras from so various sources and make it knit into a single net. Anyway, Mahamantrasya Atma Rishi Paramatma Devata Avyakta Gayatri Chandah. So ili ಇವಾಗ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹಂಸ ಗಾಯತ್ರಿ, the title of this particular division is called Hamsa Gayatri. Hamsa Gayatri and Hamsa Gayatri is the title and the subject matter. ಆ ಹಂಸ ಗಾಯತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಅದೊಂದು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರ. all mantras are there, but mahamantras are classified into a different category. So mahamantra anushtana is being considered. Anyway, illu mahamantrasya idakka rushi yaru andre atma himself, atma rushihi, and paramatma devata. ಇವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಾಗ ವಿ ಮೇ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪರಂ. ಪರಂ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ ಪರಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿ ಗಾಡ್. ಈಶ್ವರ ಈಸ್ ಪರಂ, ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಪರಂ, ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವತಾ ಈಸ್ ಪರಂ, ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ಪರಾ ದೇವತಾ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪರಾ ಭಟ್ಟಾರಿಕ ಅಂಡ್ ಪರಾ ದುರ್ಗಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ, these are the two things. In Mahanarayana Upanishatu we have learnt Atma me sudhyantam, Antaratma me sudhyantam, Paramatma me sudhyantam, Jyotiraham viraja vipapma, Bhuya saggum swaha. So like that we have the cleansing that is done. So Paramatma is the Devata from where all energies flow forth. And Avyakta Gayatri Chandaha, Hamsa Gayatri Prasada Siddhyarthe Jape Viniyogaha. Notice japa Hamsa Gayatri
prasada siddhyarthe hamsa gayatri jape viniyogaha. So this is the title. Gayatrige Hamsa Gayatri anta. This is a special one. Normally Gayatri is Paradevata and Gayatri Chandasam Mata Sardevanam Dhamanamasi Gayatri Vishwamasi Vishwayu Sarvamasi Sarvayuhu. Enta now Gayatri Anushtanadalli, before we start the Gayatri Japa, we make the Prarthana. So Sandhya Vandanadalli Dina 3 sala ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. So Gaya and Vishwamasi Vishwayu Sarvamasi Sarvayu Gayatri Mavahayami Savitri Mavahayami Chandarushin Mavahayami Sriya Mavahayami Bala Mavahayami. So all Gayatri, but Hamsa Gayatri is something separate, special, where it's all connected completely, I think, directed towards Sadashiva. Hamsa Gayatri Jape Viniyogaha Hamsam Angushtabhyam Namaha Hamsim Tarjanibhyam Namaha Hamsum Madhyamabhyam Namaha Hamsaim Kanamikabhyam Namaha Hamsaum Kanishtikabhyam Namaha Hamsaha Karitalakarapushtabhyam Namaha Hamsam Hridayaya Namaha Hamsim Sirase Swaha Hamsum Sikhayai Vashatu Hamsaim Kavachayahum Hamsaum Netratrayaya Vaushatu Hamsaha Astraya Patu Bhurbhuvasvaha Om Iti Digbandhaha. Heri Babu. Om Paramahamso Devata Hamsam Bijam Hamsim Shaktihe Hamsum Kilakam Paramahamsa Prasad Siddhyate Jape Viniyogaha Hamsam Angustabhyam Namaha Hamsim Tarjinibhyam Namaha Hamsum Madhyamabhyam Namaha Hamsaim Anamikabhyam Namaha Hamsom Kanishtakabhyam Namaha Hamsah Karadalakarapushtabhyam Namaha Hamsam Hridayaya Namaha Hamsim Shirase Swaha Hamsum Shikhayai Vashata Hamsaim Kavachayahum Hamsom Netratrayaya Aushata Hamsah Astraya Phata Bhurbhuvatsvaromiti Digbandhaha. So ಇದೆಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹಂಸ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಂಸ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಾಮ್ ಸೀಂ ಸೂಂ ಸೈಂ ಸೌಂ and saha and again, so ಇವೆಲ್ಲ ಸಕಾರದ ಸದಾಶಿವನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಹಂಸಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. thereby it will pick up a special power, a power which one can only realize but one cannot describe. So because swanubhavaika vedyam, I think so. As you are uttering the sounds themselves are highly vibrant, bring you the power into you. That's why, like that, even in Surya Upasana, we say Om Hram Hrim Hrum Hraim Hraum Hraha. So ಇವೆಲ್ಲ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು, and they have specific energy, specific vibration and influence. So we cannot describe them, but it is only personally realizable. Then you will make Netratrayaya Vaushatu Hamsaha Astraya Patu Bhuhu Bhuvaha Suvaha Om Digbandhaha. Iti Digbandha. You have to close down the entire doors. And Bhuhu Bhuvaha Suvaha ಅನ್ನೋದು explain ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ. That means it covers the entire universe. Bhuloka, Antariksha Loka and Swargaloka.
And the Omkara is the pervading principle or sound in all the three worlds. So we take the support of Omkara in order to cover up or pervade the entire universe. So man is universe and universe is man. He is not separate. The Panchabhutas are outside and Panchabhutas are inside. Therefore, this is how our Rishis have been considering the life of beings upon the earth, more so the human beings. So Bhurbhuvasvaha iti Digbandhaha. So you close your doors, you become completely independent and trying to travel in the pathway of the Hamsa Gayatri or Hamsa Paramatma. Now Dhyana Slokam is there, because Dhyana, in what manner you want to meditate upon the Hamsa. What is that Hamsa? We must be introduced some form, because some concrete form in the abstract form Hogbodu. Adrinda, I think this is the slokam, Dhyana Slokam or Kirti or description, which will talk about this Paramatma. Gama Gamastham Gaganadi Sunyam Chidrupadipam Timirapaharam Pasyamite Sarvajanantarastham Namami Hamsam Paramatma Rupam. Heli? Gama Gamastam Gamanadi Shunyam Chitrupadipam Timirapaharam Pashyami te Jarva Sarva Janantarastham Namami Hamsam Paramatma Rupam. Now you see, that is not some meaning from out of it. Now, Samanyavagi, when we are sitting for Japam, we don't reflect. But now, Paramatma Rupam, that is the subject matter. That is the Vastu of the sloka. And that Paramatma Rupam is now being described to us to have some kind of material for our meditation. Because dhyana andrenu dhyana, trying to direct, channelize your buddhi or dhi shakti, so that you will be able to constantly memorize the Paramatma connected with the Mula Mantra, which you have picked up to invite or to imbibe the Paramatma's influence and betterment for us. Therefore, we must want one Dhyana Slokam for any mantra when we do Japam. So that's why there is no one Dhyana Slokam for one purpose thing. Generally, Dhyana Sloka depends upon the Gurus, Upasakas, and how the Parameswari or Parameswara is able to manifest and guide them to that extent. So that's why people say that you should get the Mantropadesham done by a Guru, not reading a book and picking it up. But if a Guru gives it, it has got more potency and power and influence and experience and progress when it is given by a Guru. That's why Guru Brahma, Guru Vishnu, like that we say. Now let us know what is this Paramatma, Hamsa Rupa Paramatma, Hamsam Paramatmam. So Hamsam Paramatma Rupam, how that Hamsa you are imagining to be the very form of Paramatma, which you want to find out, on which you want to recite. And hengide andre gama gamastham gaganadi sunyam chit rupa deepam timirapaharam te pasyami. O Paramatma, O Hamsa, te pasyami, I am seeing you. How are you seeing me? In what form are you seeing me? So te pasyami. And you are found in all people, sarva janantarastham. You are not in ABCD people, you are there in the A to Z people. Andre Arthanu, everybody has got that Hamsa Rupa
Sadashiva in their own mind and in their own body, in their own mind. Therefore, that is to say that the Hamsa is not extraneous to you. You are Hamsa, Hamsa you are. And Hengidanandre, it is like the mind. Gama, Agama. Gama is movement forward. Agama is the movement backward. That is to and fro, otherwise called back. That's why Gama, Agama, Stham. Stham means stable. So he is there, stable, moving forward and backward. But what about the Paramatma in all people? Sunyam. Sunyam is zero. Absolutely a white screen. You all people tell you, Krishna, our mind is only the screen, white screen. Nothing is there in the mind. So it is just there, because whenever you have got a reel, when you have got a cassette or a film, when you have a projector, when you have the power flow to project what is there in the cassette or the film, you want one screen. And that screen is always white. Nothing is there. Something like a clean blackboard. In between, where is that mind screen? Mind screen is in between the buddhi and indriyas. So indriyas also project what they want. Indriyartheshu pravartante. Krishna said, all indriyas will act to reach up the goal, to activate their goals. Eye, ear, tongue, nose, and all. So the panchendriyas, and whatever panchendriyas direct, the karmendriyas will just obey. They do not have any independent action. If mind project, if I projects, I want to see Anjaneya Swami idol, that is the projection, and then the legs and hands automatically help. That's why we say organs. We have got whatever members of the body, they're all called organs. When you want to accomplish something, then it becomes an organization. Organs irutte, adanella ಒಂದು direction ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ organization ಅಂತಾರೆ. And every organization has got number of members, supporters, followers, etc. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜನ. There is nothing like talking about anybody. All people have got that Paramatma Hamsa in them. It is something like in the war. Anybody who goes to war has got the scope to die there. That is Maranam Samanam Sarvesham Yatra Tat Samaram anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You must do yourself. Atmanam Rakshaya, one, and Paran Rakshaya, and Shatrun Vijaya. These are the three motives. You have to protect yourself, you have to protect neighbors, and you have to win over the enemy. These are the three important functions. Any function is a failure, we should not become sad. That's called Samaram. So, ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. He is there constantly. Therefore, all people who go to the meditation area or the war area, they will be having that kind of spirit, Yasova Mrutyurva. They may get fame or they get finished, deceased. So like that, I think Sarvajanaha Antaha Stham. So ellaralli, so that kind of attitude has been taught to us in our Hinduism. Sarve janaha sukhino bhavantu ma kaschid dukkham apnuyat ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಬರಬಾರ್ದು. In spite of our prayers, normal general prayer, there may be difference, and that difference is left for Paramatma.
because the general prayer is everybody should be happy. Adrinda sarvajanantarastham hamsam pasyami. I am seeing that Hamsa Sadashiva, Hamsa being present in all people. How is he like? Gama Gamaha, Gama Agamaha, moving forward and backward. It is simple harmonic motion. That is not getting away from the mind, but in the mind, depending upon how you operate. Because operation of the mind is important. That's why Arjuna asks Krishna, Sthira, who is that? Sthira Buddhi, Sthita Prajna, Sthita Buddhi, Sthita. Sthita, stability ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಜ್ಞ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ. So Arjuna wanted to note about the samadhi and sthita prajna. These are the two complementary to each other. Unless you have sthita prajna, you can't enter into samadhi. Unless you get into samadhi, you will not be able to be intimate and visualizing the Paramatma of whatever form he would like to show you forth. See, Devar heng kantare anodu namma choice alla, our choice. Something like Paramatma, the Dattatreya Guru. You all know that Dattatreya is one great Guru and God, and is a Avadhuta who will not have a constantly one form. Krishna avare. So avarna patte madodu, realize madodu tumba kashta. But he is always constantly watching and helping the devotees. Dattathreyam bhaje anta Dattatreyan gnapaka ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ whatever form that they want to reveal to, they would reveal rather than our choice. Therefore, Paramatma is there in Gama form, Agama form. So Gamastham, Agamastham anta artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So Gamastham andre mobility, Agamastham means coming and joining you. And his Sunyam, actually it is completely dark, completely light. So floodlight anta ಹೇಳಬೇಕು. So floodlight ಅಂದ್ರೇನು? You cannot see, but that's why when you cannot see the floodlight or light, Surya Bhagavan's radiance, but you must have a form. That's why in Durga Saptasati, Tejorasi, first of all gods have seen Durgamma simply light. Then she slowly took the form of a woman. Tejorasihi Nari Abhavatu anta. So she became a Stree, and then all people, all gods empowered her. Then she became a Durga. Actually, Amavaru like that. So here also, Sunyam, Sunyadalli ella projections baratte. And how like Gagana Adi. Gagana is the sky. That's why we always think that Gaganam Gaganakaram, Sagaras Sagaropamaha, Ramaravanayor Yuddham, Ramaravanayor and then incomparable. Sunyam andre incomparable. Yen compare ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ? No comparison at all. Comparison arises only when there are two things. That's exactly, you must have observed in Svetasudhara Upanishad, that Svetasudhara Maharshi explains to you what was there. Sunyam, nothing. Asadva idamagra asa anta ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. Agre, what was there? Sunyam. Absolute Sunyam, absolute darkness. And only when sun or moon or stars, etc., come into existence, then only the comparison begins. So the darkness disappears, darkness continues. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ವೇತಾಸುರ ಉಪನಿಷತ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. You should also consider that we are going to get hold of the knowledge, Upanishadic knowledge, and that kind of knowledge, that Gnana, will try to make us removed of the bandhas. Janmana jayate, karmana jayate jantuhu, ಜ್ಞಾನೇನ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಅದರಿಂದ ಜಂತುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ಆನ್ ದ ಡೆತ್ ಬೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶೂನ್ಯಂ, ಪರಮಾತ್ಮ ಗಗನ ತರಹ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇದು ಶೂನ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನಿದೆ, ದೀಪಂ. You cannot continue in darkness for a long time. You must have light. You must have a radiance. You must have resplendent. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ದೀಪಂ ಅಂತಾರೆ. ದೀಪಂ ಅಂದ್ರೇನು, ದೀಪ್ಯತ ಇದು ಕರ್ಮಣಃ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಎನ್ಕಿಂಡಲ್ಸ್, ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಡಿಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಅಂಡ್ ಆ ದೀಪ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ ಅನ್ನೋದು ದೀಪ. So Chidananda, even Shankaracharya in Saundar Lahari or also in Sivananda Lahari, he will just introduce the word Chit. And ultimately in Nirvana Shatkam, he says, Na punyam, na papam, na. And the Kolake, Yar Nino, who is that? Chidananda Rupa Sivoham. Ali double time Shiva Shabda has been employed. Andre artha enu, Shivaha Shantaha, Shivaha Parabrahma Rupaha. So Chidananda Rupaha, ಈ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಚಿತ್ತನೋ ಆನಂದ, ಚಿತ್ತ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮವಾರು ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡ ಸಂಭೂತ. ಸೊ ಚಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿ, ಚಿತ್ ಅನ್ನೋದು ದೀಪ. ಅಗ್ನಿ ದೀಪ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ವಿತೌಟ್ ಅಗ್ನಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ದೀಪ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಚಿದಗ್ನಿ, ಅದೊಂದು ಕುಂಡ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಕುಂಡ ಸಂಭೂತ. ಆ ಕುಂಡ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೂಮ್, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಂಡ ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ಯಜ್ಞಕುಂಡ, ಅದನ್ನು ಯಜ್ಞಕುಂಡ ವೇದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿತ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೆವರಲ್ ರೀಜಿಯನ್ಸ್. Ultimately, the last region of our mind is called Chit. ಆ ಚಿತ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನಂದ ಚಿತ್ತಂ ಅಂತಾರೆ. ಚಿತ್ತ, ಚಿತ್ತಂ, ಚಿದ್ರೂಪಂ, ಚಿದಾನಂದಂ, ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಚಿತ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಚಿದಂಬರಂ ಅಂತಾರೆ. ಚಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಂಬರ. ಅಂಬರ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಅಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಅಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರ, ಅಟ್ಟೈರ್. ಸೊ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಚಿದಂಬರ ಇಸ್ ರಹಸ್ಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ. ಅಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಟೆಂಪಲ್, ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್, ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ. ಏನೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕರೋನೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೈ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಈಸ್, ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೀಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಚಿದ್ರೂಪಂ, ಆ ಚಿತ್ ಅನ್ನೋ ದೀಪ ಅದು ರೂಪದ ಪಾರಮಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡೂ? ತಿಮಿರಾಪಹಾರಂ. ಸೊ ತಿಮಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡೋಡ್ ವಿತ್ 3 ಗುಣಾಸ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸತ್ವ, ರಜ, ತಮಸ್ಸು. ಈ 3 ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ, ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋದ್ಭವಮತ್ರ ಲೋಕಚರಿತಂ, ತ್ರಿಗುಣಾತಿ. ಸೊ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ? ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು? Go through all these things, but be a plus. Don't get involved in any one of them completely, or in all the 3 things, or 2 of these things, but you try to transcend that. Our transcendency is Parabrahma. That's exactly what we call Narayana
who has been seen in all that. Nigamagama gocharaha. So anta ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So you can get the concept and visualization and darshan of Paramatma only through that. So here timira andre tamassu. ತಮಸ್ಸಿಂದ ಬರೋದೇ ತಿಮಿರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಳಿದಾಸ ಮಾಲವಿಕಗ್ನಿ ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಆರ್ ಡೀಪ್ ಡಿವೋಟಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಶಿವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನದು, ಏಕೈಶ್ವರ್ಯ ಸ್ಥಿತೋ ಅಪಿ ಪ್ರಣತ ಬಹಫಲೇಹ ಹೇಳಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಆಲೋಕನಾಯ ಅಪನೇತು ವಹ ತಾಮಸೀಂ ವೃತ್ತಿಮೀಶಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಶ್ವರನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಫೆಲೋ, ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್, ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಆಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಆ ಶಿವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ, he has to give you ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಆಲೋಕನ. You have to be put on the righteous track. ಅಗ್ನೇ ನಯ ಸುಪಥಾರಾಯೇ, ಆ ಸುಪಥ ಅನ್ನೋದು ಸನ್ಮಾರ್ಗ. ಆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಂಗಡಿ ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದು ಒಂದು ತಗೋ, ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ನೀನು ಅಂಗಡಿಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮನೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯೂರಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಟು ಯು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಿಮಿರ ಅಪಹಾರಂ, ಅಪಹಾರಂ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬ್ಯಾಡ್, ವಿಕೆಡ್, ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದುರ್ಯೋಧನ. ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಇನ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ ಆನ್ ದಿ ಕೌರವ ಸೈಡ್. ಹಂಗೆ ಈ ಗಮಾಗಮಸ್ಥಂ ಗಗನಾದಿ ಶೂನ್ಯಂ ಚಿದ್ರೂಪದೀಪಂ ಹಂಸಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಿಮಿರಾಪಹಾರಂ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋದು ಜ್ಞಾನ. ವೆನ್ ಯು ಬ್ಲೋ ಔಟ್ ದ ಆಶ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಿ ಫೈರ್, ದೆನ್ ಆಶ್ ಬೂದಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಕೆಂಡ ಅಂತಾರಲ್ವ, ದಟ್ ಫೈರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಬೂದಿ ತುಂಬಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಾಸನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪೂಜಾರವರು he'll try to blow out or give fan. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿದೇವ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲೈವ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಗ್ನಿ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಈ ಅಪಹಾರನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತರಹ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪಶ್ಯಾಮಿ ಜನಾಂತರಸ್ಥಂ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಾಮಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೋ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ 11th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ನೀಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡ್ ಪಶ್ಯಾಮಿತೆ ಅಂತ 11ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ನಿನ್ನೆನೆ ಐ ಗಿವನ್ ಟಾಕ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಯು, my talk on what Bhagavad Gita can teach us. Somebody should put it in the Krishna, ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಪ್ಪ ಪೇಪರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ we have been reading Bhagavad Gita, we have been instructing all people, but what is that we can gain ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ಮರಿ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಾಮಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಬೋ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, you cannot get the grace of the God or higher person flow on you. ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿಮಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂತ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ
ಸಬ್ಮಿಷನ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ ಯಂತೆ ಅಸ್ಮೈ ಸರ್ವೇ ಕಾಮಾಹ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮನೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡತ್ತೆ. ನಮ್ ಯಂತೆ ಯಾವಾಗ ನಮ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಭವತಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಈ ನಮಸ್ಕಾರದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು, ನಮಸ್ಕಾರದ ಫಲ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋರ್ ಸೋ ಇನ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಯಜುರ್ವೇದ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಕ್ರಿಯಾ. ನೀವು ರುದ್ರ ನಮಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವಾ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನುವಾಕ ಔಟ್ ಆಫ್ 11 ಅನುವಾಕ, ಫಸ್ಟ್ ಅನುವಾಕ ಈಸ್ an attempt to appease the ಘೋರತ್ವ, ಘೋರಘೋರತ್ವ, the ಮನ್ಯು ಸ್ವರೂಪ etc. of Rudra, and see that he is cut down, he becomes completely our friend. ನಮಸ್ತೆ ಅವನು ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವನ್ ಆಯುಧಗಳು ಕೂಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವೈಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವ ಉತೋ ತೈಷವೇ ನಮಃ. ಉತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್, ಉತೋ ತೈಷವೇ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೇ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಉತತೆ ನಮಃ. ನೋಡಿದ್ರ ಇದರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಲ್ಲಿರೋ ಕೋಪ, ರುದ್ರನಲ್ಲಿರೋ ಬಾಣಗಳು, ರುದ್ರನಲ್ಲಿರೋ ಧನಸ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುವ ಶೌಲ್ಡರ್ಸ್. ಈ ತರಹ there is a sequence of appeasement done for Rudra, so that the Rudra's personality becomes absolutely pacified, appeased. Because Rudra, Agni, by nature entavru andre ಆಪ್ಯಾಯಮಾನಸ್ಯ ಸ್ವಾಹ. In Agnihotra, you try to mention Agni to be apyayamana. The swabhava Agni, that he can be made pleased, and therefore you appeal to that pleasing faculty or gunam of Agni or Rudra or Surya. Say that apyayamanasya swaha. So ನೀನು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಾಮಿ, ದಟ್ಸ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನಮಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ you bow down your head. Unless you bow down your head, things won't go fine. ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಜಾಮನ್ಗೆ ನಾಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಹಜಾಮ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾದರ್. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನಾಗ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಜಾಮನ ಕೈ ಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೋ ಡೌನ್. ಅವನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ತಲೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಕಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಈ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪವರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ವುಡ್ ಯೀಲ್ಡ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಭಾಷಯೇತ್ ಏತಾ ಏವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ದೇವಾನ್ ಪ್ರೀಣಯಂತಿ ದೇವಾನ್ ಆಹ್ವಯಂತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಹಂಸರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ನಮಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಜೀವೋ ದೇವ ಸನಾತನಃ ತ್ಯಜೇದಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇತು. ಹಂಸಃ ಹಂಸಃ ಪರಮಹಂಸಃ ಸೋಹಂ ಹಂಸಃ ಹಂಸಃ ಸೋಹಂ ಹಂಸಃ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಹೇಳಿ. ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಜೀವೋ ದೇವ ಸನಾತನಃ ತ್ಯಜೇದ್ ಅಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇತ್. ಹಂಸೋ ಹಂಸಃ ಪರಮಹಂಸಃ ಹಂಸಃ ಸೋಹಂ ಸೋಹಂ ಹಂಸಃ ಹಂಸೋ ಹಂಸಃ ಪರಮಹಂಸಃ ಹಂಸಃ ಸೋಹಂ ಸೋಹಂ ಹಂಸಃ ಹಂಸ ಹಂಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ. I will explain after. This is important. So now we come to know most important thing. You know, deha, jiva, sanatanatvam, agnanam, nirmalyam. And therefore,
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಅಹಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿರ ಬೃಂದಾವನ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಫೋಟೋ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗುರುಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆ. ಆ ಬೃಂದಾವನದ ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಆಂಜನೇಯ ಅಥವಾ ರಾಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೂಲರಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಫಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇಹ, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೊ BMS. ಈ ವಿವೇಕ, ಈ ಚಿನ್ಮಯ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಪುಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ as BMS. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅವರ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ ನಮ್ಗೇನು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಎ seat of or as a house of temple of gods. So Devalaya andre, that is the residential place for all gods. That we have already seen earlier. So nasikabhyam namaha, karnabhyam namaha, netrabhyam namaha. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮೇಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ aspects or vibhava of Ishvara to come and take seat in our respective parts of our body, and right from feet up to murdha, up to crest. And most important, inner and outer parts of the body have been covered. And therefore, no more, when once you do the Mahanyasam, no more you should think that you are the ordinary body, for which stethoscope will talk about. But now you are completely divine. ನೋಡಿದ್ರ, ನೀವು ದೇವಾಲಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟಚ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇಂಬೈಬಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ influence and movement of field of all gods who have been requisitioned to stay in your body. Therefore, you get the word as Deha Devalaya. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಪ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಉಕ್ತ ಈಸ್ ಪ್ರೋಕ್ತ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ಎನನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್. You have pronounced that your body is a temple, is a residence of all gods. And beforehand itself, you prepared your body to become a devalayam. Something like when you build a structure of the temple, you bring the gods' vigrahas and make them stay outside the temple until all things, and afterwards you bring the devata vigrahas into the respective sanctum, sanctorium, and you perform pratishtha. Pratishtha se pratishthavanto bhuyasma. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಯಾರಿಗನ್ನ ಮಂತ್ರ? ವಾಸನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ದಶಶಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಂತೋ ಭೂಯಾಸ್ಮ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪ, ಒಂದು ರಿಚುವಲ್. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬರುತ್ತೆ, ಚೈತನ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ದೇಹ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಶ್ವೈವಿಸೆ ವಾಂಗ್ಮನಶ್ಚಕ್ಷು ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವಾಘ್ರಾಣರೇತೋ ಬುದ್ಧ್ಯಾಕೂತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೇ ಶುದ್ಧ್ಯಂತಾಂ. ಆ ತರಹ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ರೂಪೇಣ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ಬಿಂಬೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತು ಸ್ವಾಹ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್, ಯು ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್, ಯು ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ
ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಃ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಜೀವ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ತರಹ, ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜೀವವೇ ದೇವರು. ಜೀವ ಇದೆ, ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೇವರು. ಆ ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಬೇರೆ, ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುವಾಗ ಸರ್ಜನ್ಸು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದೆಯೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಡಿ and trying to open the body whole and try to see where the wrong went. So when the body is living, the surgery is one, and the body is dead, the surgery method is different. I think I'm correct. And so any doctor student here, no, you will be doing. So hage, that's what I learned. I don't know more. So hage jivaha proktaha dehaha. You understand? Then the deha is containing the jiva, pranashakti, para pranashakti naha. So ಆ ಇರೋ ಪ್ರಾಣವನ್ನು, ಅದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ರೂಪೇಣ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ. ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಣ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಶ್ವಾಸ, ಥ್ರೂ ಯುವರ್ inhale, exhale. Adu one process whereafter you bring that prana inside, outside. Therefore, prana shakti. Adukosara you make a prayer also in Bhagavad Gita prarthana ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೋ ಅಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತಿ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Pranan Namaha. Every day you make namaskara to the prana inside, the jiva inside. You make the jiva live whenever you are doing all that kind of puja. Adukosra ನೀವು every day ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಏನಂತ, ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮ ಅಂಗಾನಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷು ಶ್ರೋತ್ರಮಥೋ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ದಟ್ಸ್ ಅ ಪೂಜಾ. ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು. ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಅ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚರ್ಮೇವ ಮಾಗುಂಸಿ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಿಥೌಟ್ ಡೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿಥೌಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್. So dent to swelling is a problem to the body skin. But if dent to skin ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. He has not got. That's why when you read Saura Sukta, you understand that Surya Bhagavan is harmonious to all people. He has not got any kind of ego or partiality or anything like that. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜೀವಃ ದೇಹಃ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತಃ. ಬಟ್ ಈ ದೇವಾಲಯ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟುಡೇ ಮೇಡ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್, ಸನಾತನಃ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶರೀರ ಪರುಗುಂಶ ಮೇ ಶರೀರಾಣಿ ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ. ಶರೀರಾಣಿ ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಏ ಶರೀರ. ಇವಾಗಿರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಾಟ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಆ ದಿ ಬಾಡಿ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜನ್ಮಗಳು ಶರೀರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಜನ್ಮಾನಿ ಯಾನಿ ಸಂತಿ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿ ಚ ಅಂತ. ಈ ಜನ್ಮ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಡವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
So the entire Vedanta, Advaita Vedanta, in other words, that has been postulated, promoted, disciplined, explained, etc., by so many Vedantic scholars in one way, in one manner or other, is being couched in this particular lines. I hope you understand. So Sanatana andre, Sanatana opposite to Adhunatana. Sanatana andre ancient, Adhunatana andre modern. So what you consider modern has got ancient background. Ancient background illde modern background won't glow. Health and glow anta board hakidare namma angadigallalli nodidra. There are some shops. It was there, I think, in front of the ICICI Bank now in the JP Nagar before Raghavendra Matha. Health and glow anta one bird shop. Health base, glow next to. Glow and health and akala. So health itrene glow barodu. Health andre Paramatma. That's why Sanatanaha Jivaha and Devaha Sanatanaha. But Sanatana Deva is trying to manifest in the form of Jiva into your Deha. That's why Dehesmin Vibhuda. The Deha, Sarira, Kadebara, Rupa, Vapuhu. Well, these are all the Parya Shabdas which you find in Sanskrit, and each name or each Parya Shabda covering the body or indicating the body has got different meaning, significations, and content. Therefore, I don't go much about it. So you please realize that our body is Sanatanam. Our body belongs to Deva. But that Deva to our body came as Jiva. And therefore, because God is Jiva in our body, algebraic equation, it becomes when he is staying in us, it is called Deva Alaya. It is the residential quarters of Deva who comes in the form of Jiva, stays in you for a certain period of time. And during that period of time, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತ್ಯಜೇತ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೈರಾಗ್ಯಂ. ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಮೇಲೆ ರುಚಿ ಬರಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದುವೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿನೇ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂತು. ಆ ಹುಷಾರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಿಂಡಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಶಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ದ ವೈರಾಗ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಸೊ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ explanation for this sloka, but next I continue this particular sloka more, and let us know the entire Vedanta is being couched in this particular sloka. Before we go to Hamsa Dhyana, Hamsa Japa, Hamsa Anusthana, and Hamsa Anugraha, and so on. Om Swasti. Stop on Om Swasti. Om Sahanavavato Sahanau Bhunattu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat.
सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु ॐ तत्सत् हरि ओं गुरुदेव नमस्ते Any questions, Subramania?